Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In the previous video, we have solved some of the numericals of class 10th science electricity of physics part. Part 16, let us continue now. So in this part 16 also, we are going to solve some of the numericals. So the first question is, an electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at 3 per kilowatt hour? So let us make a list of data. So data the ಏನೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ವ್ಯಾಟ್. Next, it is operated for 8 hours per day. T is equal to 8 hours per day. Then what we have to calculate? So we have to calculate what is the energy consumed by refrigerator for 30 days. So now let us calculate this one. Let us calculate the energy consumed in one day. So what is the energy consumed in one day? So E is equal to P into T. E is equal to power is 400 into time is 8 hours. So E is equal to 8 zeros are 0, 8 zeros are 0, 8 fours are 32 watt hour. So this is the energy consumed by that is refrigerator in one day. So now let us calculate it for, therefore energy consumed by refrigerator for 30 days. So 30 days ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, that is equal to, so let us calculate how much it will consume dash watt hour. So one day 3200 watt hour into how many days? 30 days. So 1 2 3 zeros, you write down 3 zeros, 3 2s are 6, 3 3s are 9. So therefore in 30 days it consumes 96,000 watt hour of energy is consumed. Convert this watt hour into kilowatt hour. To convert this watt hour into kilowatt hour, divide it by 1000. So now 96,000 watt hour is equal to, so 96,000 should be divided by 1000. So 3 zeros get cancelled. It is equal to 96 kilowatt hour. So this is the energy consumed by refrigerator for 30 days. So we know that 1 kilowatt hour is equal to rupees 3. 1 kilowatt hour ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ, therefore so 1 kilowatt hour is equal to rupees 3. Therefore 96 kilowatt hour is equal to dash rupees. So 96 should be multiplied by 3. 3 6 are 18, 3 9s are 27, plus 1 28. Therefore for 96 kilowatt hour we have to pay 288 rupees. This is the bill we have to, this is the electric bill we have to pay if refrigerator of power 400 watt is operated for 8 hours per day. We have to pay 288 rupees. So like this we have to calculate this we have to calculate the total cost of consuming electrical energy. So now let us move for the next question. An electric lamp whose resistance is 40 ohm and a conductor of 8 ohm resistance are connected in series to a 12 volt battery. So 40 ohm resistance, 8 ohm 40 ohm resistor and 8 ohm resistor are connected in series to a 12 volts battery in an electric circuit. Now we have to calculate ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ let us see how to calculate it. R1 is equal to 40 ohm and R2 is equal to 8 ohm. So now both are connected in series. So total resistance RS is equal to question mark. RS is equal to R1 plus R2. So RS is equal to R1 andre 40, R2 andre 8.
So total resistance is equal to 40 plus 8 is equal to 48 ohm. Therefore, total circuit resistance is equal to 48 ohms. So like this we have to calculate the total resistance. After calculating the total resistance, we have to calculate the total current. Total resistance na find out madadmele we have to calculate the total current. So R is equal to 48 ohm, then V is equal to 12 volts. So I is equal to question mark. So I is equal to V divided by R according to Ohm's law. So I is equal to V andre 12 divided by R andre 48. 12 ones are 12 fours are. So I is equal to 1 by 4, which is equal to 1 4 in the divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.25 ಬರುತ್ತೆ. Therefore total current that flows through the circuit is 0.25 ampere. 0.25 ampere current will flows through the circuit. So like this we have to calculate. One is total resistance and another one is total current that flows through the circuit. So like this we have to answer this question. So now let us move for the next question. So ಮುಂದಿನ question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 24 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. R1 5 ohm, R2 4 ohm and R3 12 ohm. So these 4 ohm and 12 ohm resistors are connected in parallel with 5 ohm resistor in series. Now we have to calculate. Observe the given circuit diagram. Calculate the total resistance. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೆಟಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. So now in this question R1 and R2 are connected in parallel. So hagadre 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. 1 over Rp is equal to 1 over R1 andre 4 plus 1 over R2 andre 12. So 1 over Rp is equal to 1 over 4 plus 1 over 12. So 1 over Rp is equal to, now let us calculate, let us find out the LCM for 4 and 12. So 2 2s are 2 6s are 2 1s are 2 3s are. So again 3 1s are 3. So the LCM is 12. In 4 1s are 4 3s are 12. In 12 1s are, so 12 1s are 12. So 1 over Rp is equal to 3 plus 1 is 4 divided by 12. So 4 1s are 4 3s are. So 1 over Rp is equal to 1 by 3. Therefore reciprocal of 1 by Rp is Rp by 1. Reciprocal of 1 by 3 is 3 by 1. Therefore if 4 ohm and 12 ohm are connected in parallel, the total resistance will be 3 ohm. But these 4 and 12 are connected, these two are connected in parallel with R3 in series. Agar ಈಗ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ RS is equal to R3 plus RP. ಸೊ ಈಗ ಏನಿದೆಯೋ R3 ನ ನಾವು RP ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ RS is equal to R3 ಅಂದರೆ 5 ಓಮು, RP ಅಂದರೆ 3 ಓಮು. ಸೊ RS is equal to 5 plus 3 that is equal to 8 ohm. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 8 ಓಮ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 8 ಓಮ್ ಬಂತು. ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. I is equal to V andre 24 divided by R andre 8. 8 1s are 8 3s are. Therefore the total circuit current is, so that is equal to 3 ampere.
So 3 ampere of current that flows through the circuit. So like this we have to calculate the total current of the circuit. So circuit in a total current now hige find out ಮಾಡಬೇಕು. So after calculating total current, now let us move for the next question. So ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 resistors are there. One is R1 6 ohm, another one is R2 30 ohm. An electric lamp whose resistance is 30 ohm. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 30 ಓಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 6 ಓಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಎ 9 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ R1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 6 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. R2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 30 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ RS is equal to question mark. So RS is equal to R1 plus R2. The RS means resistors connected in series. So RS is equal to R1 is 6 and R2 is 30. So RS is equal to 30 plus 6 is 36 ohm. So 36 ohm is the total resistance. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 ಓಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 volts. Now we have to calculate what is the current that flows through the circuit. So according to Ohm's law, I is equal to V by R. So I is equal to V andre 9, R andre 36, 9 ones 9 fours. I is equal to 1 by 4. 1 by 4 andre it is equal to 0.25 ampere. 1 by 4 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 0.25 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. Therefore current that total current that flowing in the circuit is 0.25 ampere. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 0.2 ampere of current that flows through the circuit. So like this we have to calculate the total current that flows through the circuit. So now after this one let us move for one more question. So ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ 110 ಓಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 110 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಡ್ರಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಿಸ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. So according to Ohm's law, I is equal to V by R. I is equal to V andre 220 divided by R andre 110. 110 ones 110 twos. So I is equal to 2 ampere. Therefore the right answer is I is equal to 2 ampere. So 2 ampere of current will be drawn by heater, electric heater having a resistance of 110 ohm. So like this we have to calculate the resistance of the we have to calculate the current that flows through the circuit. Next let us move for one more question. So ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. An electric bulb with a resistance of 50 ohm is connected to 10 volts battery in an electric circuit. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, an electric bulb with a resistance of 50 ohm is connected to 10 volt battery in an electric circuit. Calculate the electric current flowing through the electric bulb and the electric power of the bulb. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 50 ಓಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ voltage is given as V is equal to 10 volts. Now we have to calculate the current that flows through the circuit. So I is equal to, according to Ohm's law, V by R. So I is equal to V andre 10, R andre 50. So 10 ones are 10 fives are. So current that flows through the circuit is, so 1 by 5, 1 5 in the divide madudra we will get 0.2 ampere.
So 0.2 ampere of current that flows through the circuit. After calculating current, so I is equal to 1 by 5 ampere, or it is equal to 0.2 ampere. Then voltage is given as 10 volts. Now we have to calculate what is the power of that electric bulb. So now what is the relation to these three? So power is equal to V into I. So power is equal to V andre 10 into I andre 1 by 5. 5 ones are 5 twos are. Therefore power is equal to 2 watt. So what is the power of the bulb? The power of the electric bulb is 2 watt. So like this we have to calculate the power of the bulb. So bulbina power na ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So now let us move for the next question. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The material or KLMN ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. So KLMN are the four material. So their resistivity is given. So using this one we have to decide which is the best conductor of electricity among these material. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಾರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರು, ಯಾರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋನು 1.60 ಇಂಟು 10 to the power of -8 ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು? ಎಂ. ಸೊ ಎಂ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಯಾರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ, 1.60 ಇಂಟು 10 to the power of -8 ಓಮ್ ಮೀಟರ್, ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲಿನ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Now let us move for the next question. An electric motor takes 5 ampere from 220 volts electric source. Then power of the motor ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So I is equal to 5 ampere. So V is equal to 220 volts. Now we have to calculate what is the power of the bulb. So what is the relation for these three? P is equal to V into I. P is equal to 220 into I is 5. So P is equal to 5 zeros are 0, 5 twos are 10, 5 twos are 10 plus 1 11. So power is equal to 1100 watt. Therefore the right answer is option A, 1100 watt. So like this we have to calculate the power of the electric motor. So now let us move for the next question. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಎ ರೇಟ್ ಆಫ್ 840 ವ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 360 ವ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್. ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ 220 volts. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎರಡು ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕೇಸನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? Power is equal to P is equal to 840 watt. One voltage is equal to 220 volts. Now we have to calculate what is the current. So what is the relation for these three? So is ಮೂರಕ್ಕೂ relation P is equal to V into I, or I is equal to P by V. So I is equal to P ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 840 divided by I ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ V ಎಷ್ಟಿದೆ? 220. 0 0 cancel, 2 11s are 2 42s are. So I is equal to, so now if I divide 42 by 11 I will get 3.82 ampere. So what is the current in the first case? The current in the first case is
3.82 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ is equal to I is equal to 3.82 ampere, V is equal to 220 volts. Now we have to calculate what is the resistance. So resistance ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ R is equal to V by I. ಸೊ R is equal to V ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 220 by I ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3.82. So resistance is equal to, so if I divide 220 by 3.82, I will get it as 57.60 ohms. So this is the resistance in the first case. Now let us move for the second case. So in case number 2, what is the power given? So power is equal to 360 watt and V is equal to 220 volts. Using these two, let us calculate I. So P is equal to V into I, or we can write it as I is equal to P by V. So I is equal to P ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 360 by V ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 220, 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 2 11s 2 18s. ಹಾಗಾದ್ರೆ 18 by 11 ಉಳಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ 18 by 11? ಸೊ 18 by 11 I is equal to 18 by 11 ಅಂದರೆ 1.64 ampere. So 1.64 ampere of current that flows through the circuit. That flows through ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ನ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. I is equal to, so 1.64 ampere, V is equal to 220 volts. Now we have to calculate what is the resistance. R is equal to question mark. According to Ohm's law, R is equal to V by I. So R is equal to V is 220 divided by I is 1.64. Therefore resistance is equal to, if I divide these two, I will get it as 134.15 ohm. So this is the resistance. So this is the resistance of the electric iron. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕೇಸು. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ 840 ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 360 ವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.